My name is Shilpa Nainani, and let me take the pleasure of extending a very warm welcome to all of you here on this momentous occasion of the launch of Hyderabad Wi-Fi project. Shri KT Rama Rao sir, Honorable Minister for Panchayat Raj and IT, Government of Telangana, has agreed to join us this evening. We'd also like to extend a warm welcome to dignitaries from Government of Telangana, BSNL-QuadGen and GHMC, and of course, members from the media. Thank you. Technology investment destination in the country. Among the many initiatives, one of them has been to make Hyderabad a completely Wi-Fi enabled city. Government of Telangana, in association with BSNL and QuadGen Wireless Solutions, is today going to launch this unique initiative. This step by the state government will enable the citizens of Telangana to experience high-speed internet access. It's going to be a historic moment, ladies and gentlemen, for the city of Hyderabad, as it becomes the first city in India to become Wi-Fi enabled. This vibrant city with extremely rich culture and heritage, which finds its balance as an IT hub, is today taking a step forward towards becoming a smart city, joining the league of various other international cities such as Barcelona, San Francisco, and London. Let's together witness this landmark moment as we embrace the future in technology through an audio-visual. May I request your attention onto the screen for a small AV. Can we have the AV, please?
Hyderabad a smart city, a Wi-Fi enabled city. I request our Honourable Minister to jointly launch the city-wide Wi-Fi service in partnership with BSNL-QuadGen and GHMC, along with Shri Ravi Shankar Prasad, Honourable Union Minister for IT and Telecom, Government of India, who is right now in Delhi through a FaceTime Wi-Fi call. Good evening. Are these guys online? Good evening, sir. Hello, Mr. Rao, how are you? Very, very good, sir. One second, sir. I have to connect the audio. I think the audio. Sir, now you are talking to me through the Wi-Fi enabled city of Hyderabad, sir. Not fully enabled yet, but nevertheless, a pilot project which has been launched. So once again, thank you so much for joining us. I'd like you to address us, say a few words, and then we'll take it from there. So thank you so much once again for giving your valuable time. And I'd like to request you to address the gathering here. Okay. Mr. Rao, congratulations to you, the entire team, the BSNL officers, the CMD, Mr. Gupta, present here, the Special Secretary Rita Devatia, Annie Morris, Member Telecom Commission Finance, Aruna Sundarajan, all the distinguished officers of my department present here, and those present there. This is the power of technology. You see, I am sitting in Delhi, you are sitting in Hyderabad, and we are talking to each other through the power of Wi-Fi. That's the power of technology. It brings in connectivity. I am indeed very happy that BSNL has taken the initiative to install Wi-Fi in more than 2,500 places in the country. Recently, we installed it on the ghats of Varanasi, where I had myself gone. The second day is around the lovely tank bund in Hyderabad, the beautiful city. I want to congratulate you, your government, for all the cooperation and all those who have installed it. Yes, Digital India is a very important program of the government of India, where we have to work in cooperation and coordination with you. We want to empower the people of India. It is the age of communication. It is the age of information. Information is power. And Digital India is more for the poor, for underprivileged, for those who are on the margins. We want to bridge the divide between digital haves and digital have-nots. And basically, this whole program, if we work it together, is going to change the entire architecture of India. Mr. Rao, I want to compliment you for the great interest you have taken in the IT sector. My compliments to your father also, the distinguished Chief Minister. Hyderabad is an important city of India, an important IT center of India. We have to work together. But what is more important is, Wi-Fi is going to become an important tool of empowerment. The BSNL is very soon going to install it in Taj Mahal, in Bodh Gaya, in Sarnath, in Hampi, and many other tourist spots of India. By Digital India, we intend to create a digital architecture for delivery of services, for digital empowerment of the people of India. And Wi-Fi around Tank Bund would enable all the tourists of India who will see that magnificent, the very outstanding statue of Lord Buddha installed in that great Tank Bund. The beautiful surrounding, whenever I go to Hyderabad, whenever I pass through that lovely necklace of lights surrounding that beautiful lake, I feel very involved. Today, both of us are singularly honored and privileged that we are installing Wi-Fi there, you in Hyderabad, me in Delhi, wishing each other well. That is the power of technology. The Prime Minister has told me very clearly and categorically that we have to digitally empower the people of India. This program has to be done in cooperation with all the state governments. As you know very well, we want to elaborately lay down the broadband fiber all around the country, from the Gram Panchayat, even below, even beyond. In the entire process, we have to work together.
Today is the beginning of Wi-Fi installation in Hyderabad. I would like you to take further initiative to expand it further so that, true to its tradition of being an important IT city of India, Hyderabad takes further lead in the Wi-Fi revolution of India. My warm greetings, warm congratulations. Let's keep it up. I really appreciate you taking the time out and inaugurating this program, sir. I also wanted to come formally invite you, but nevertheless, since we've inaugurated right now, I also wanted to invite you to Hyderabad to launch our biggest incubating facility, sir. It's called the T-Hub. We would like you to come inaugurate it on the 1st of June, sir, and I'll come see you formally and extend a personal invitation as well. But since we are doing this for the first time, I also wanted to invite you through this facility, sir. Once again, thank you so much. I'll come invite you again. I'll meet you in person in Delhi and invite you again, sir. Really appreciate it. Thank you, thank you, thank you. I would now request the Honourable Minister to address the gathering. Small, na? All right, right. You're not supposed to launch, man. This is how it's done. Anyway, yeah. Thank you. Thank you. All right. These days, being a politician, you also have to indulge in a bit of acting as well, so thank you. Actually, some people say politicians are better actors, but nevertheless, that's another thing altogether. Warm evening to all of you, a wonderful evening to all of you. Firstly, I'd like to thank my IT Secretary, Mr. Jayesh Ranjan, and the entire team for ensuring that this event happened with the involvement of Honorable Union IT Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad. I'd also like to thank the Chairman of QuadGen, Mr. C.S. Rao, and most importantly, BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited, the wonderful organization which has really organized an exceptional show. CGM, CGM, BSNL, and also CGM Muralidhar Garu, and to all the dignitaries present here. I see a lot of important business persons, CII represented by Vanita, and I also see Safir, who is the president of TAI. I also see a lot of other business honchos as well. Warm evening to all of you. Firstly, I really love the AV that they've done, but I think it was more appropriate for a full enablement of Wi-Fi. This is more like a pilot, but I really appreciate Wizcraft for doing what they've done. A couple of things I wanted to point out. Firstly, Wi-Fi enablement of a city. This is the first of its kind effort in the entire country. Now we are all set to become the first fully Wi-Fi enabled city in the country. This was mere pilot, but then eventually in days to come, very much within this year, we will be the first fully Wi-Fi enabled city in the country. I promise you that. Secondly, BSNL, with the sort of network they have, BSNL with the sort of fiber optic cable that they've laid, they could not have been a more ideal partner for us. I really appreciate them working with us, coming together along with QuadGen and making this happen in a very short time. Within a matter of few weeks, they were able to get the entire Necklace Road and Tank Bund, everything Wi-Fi enabled. And I look forward to working with them very closely to ensure that the entire city is also enabled. As part of Government of Telangana's initiatives, we've started out numerous initiatives. In fact, as we speak this evening, we've drawn out a list of about 10 priority areas for the state of Telangana and for the city of Hyderabad in information technology. Number one, like our IT Secretary had mentioned, we are doing a very ambitious program called Telangana Drinking Water Project. Incidentally, I'm also in charge of the project as part of my other ministry, which is Panchayat Raj. Now, as part of this project, we are going to lay more than 80,000 kilometers of pipeline across the landscape of Telangana. We are going to connect to each and every household of Telangana. We are going to provide a tapped water connection, safe water connection to each and every household of Telangana. When we were deliberating, when we were mulling over this entire project, that's when it hit us that while we are at it, while we are also contemplating giving tapped connection to each and every household, we should also look at the possibility of ensuring that each and every household in the state of Telangana also gets a fiber optic network. Because the biggest challenge, as we all know, because I'm sure the BSNL employees would understand and appreciate this better, and also the municipal authorities, the GHMC commissioner and others, the biggest challenge
in laying a fiber optic cable is obviously digging up the entire landscape and again, once again, restoring it. So therefore, while we are in the process of digging up the landscape to provide this drinking water and a tap connection to each and every household, what we also thought is we should use the same trenches to also lay a fiber optic cable. So in the next 4 years, you will see and you'll hear and you will see for yourself that Telangana will be the first state in the entire country to give fiber optic broadband connectivity to each and every household, almost 1 crore households. And then when we talk about digital Telangana, like our secretary has explained, there are 3 aspects to it, there are 3 facets to it. One, obviously, Wi-Fi enablement and ensuring that not just Hyderabad, but also other corporations in the state of Telangana, such as Karimnagar, Nizamabad, Warangal, Ramgundam and Khammam, all of them are also Wi-Fi enabled in the next 5 years. We will endeavor, we will strive along with BSNL to ensure that all these corporations are also covered in the next 5 years. Simultaneously, while we have a rollout of the next generation of networks, 4G, the 4th generation and 5th generation networks, we will be working with various cellular operators and service providers to ensure that the 4G and 5G services also become available to our citizens and netizens. And simultaneously, we are also working to ensure that not just digitizing and creating infrastructure, but also trying to ensure that the digital literacy across the length and breadth of this state also is enhanced. We want to have a digitally literate person in each and every household, in the 1 crore households, through the National Digital Literacy Mission in the next 5 years. Also, as part of these variety of initiatives that we have launched, we are also working on ensuring that entrepreneurship actually is also focused on through T-Hub. We are also focused on ensuring that skill quotient is also improved among our school-going and college-going children. And there are several other initiatives. While we are at it, we are also working on ensuring that the social capital, the infrastructure needs of various line departments within the government are also tied up, are also coordinated by our IT department. Once again, I'd like to thank the Honorable Union Minister for participating in this wonderful exercise. This was mere pilot, this was mere tip of the iceberg, but for sure in days to come, the entire city will be Wi-Fi enabled, and I once again congratulate and appreciate the sort of wonderful effort that BSNL and QuadGen have put. Thank you very much. గతంలో ప్రకటించిన విధంగా ఈరోజు భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్తో బిఎస్ఎన్ఎల్తో అదే రకంగా క్వాడ్జెన్తో కలిసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్తో కలిసి మరి ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఫ్రీ వైఫై సేవలను పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఈరోజు మన హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ట్యాంక్ బండ్, నెక్లెస్ రోడ్, ఈ ఎన్టీఆర్ మార్గ్ మొత్తం దాదాపుగా 10 కిలోమీటర్ల మేరకు ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో మరి మొదటి 30 నిమిషాలు ఫ్రీ వైఫై అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మొదటి 30 నిమిషాల్లో దాదాపుగా 300 MB వరకు కూడా డేటా డౌన్లోడ్ కూడా ఇందులో సౌకర్యం ఉంటుంది. 30 నిమిషాల పైన అయితే, ఒక రోజులో 30 నిమిషాల పైన అయితే మరి ఇది పెయిడ్ మోడల్ అవుతుంది. గతంలో మేము ప్రకటించిన విధంగా మొత్తం భారతదేశంలోనే హైదరాబాద్ నగరాన్ని మొట్టమొదటి ఫుల్లీ వైఫై ఎనేబుల్డ్ నగరంగా, వైఫై నగరంగా మరి చేసే క్రమంలో ఇది ఒక మంచి ముందడుగుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. తొందరలోనే మరి బిఎస్ఎన్ఎల్తో కలిసి పట్టణంలోని మిగతా అన్ని జోన్లను కూడా, మొత్తం పట్టణాన్ని కూడా మరి పూర్తిగా వైఫై ఎనేబుల్డ్ చేయాలనే మరి సంకల్పంతో ఉన్నాం. తప్పకుండా అది ఈ సంవత్సరం పూర్తవుతుందని కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మరి వైఫై ఎనేబుల్మెంట్ వల్ల నగరానికి, అదేవిధంగా నగరంలోని పౌరులకు పలు రకాల పౌర సేవలను అందించే అవకాశం మనకు లభిస్తుంది. దాంతోపాటు సిటీకి ఒక మంచి పాజిటివ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కూడా దాదాపుగా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కానీ, ఒక మొబైల్ డివైస్ కానీ ఉంటున్న నేపథ్యంలో మరి ఇలాంటి కార్యక్రమం వల్ల ఒక నగరం మొత్తం కూడా ఇంటర్నెట్ ద్వారా మరి అనుసంధానం చేయడం వల్ల, వైఫై నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల చాలా రకాల ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని మనం అవసరమైతే భవిష్యత్తులో సర్వేలెన్స్ కూడా, శాంతి భద్రతలపై పర్యవేక్షణకు, నిఘాకు కూడా మనం వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇతరత్ర పౌర సేవలు కూడా భారీ ఎత్తున మరి ప్రజలకు అందించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. గతంలో ఈ గవర్నెన్స్ గురించి మనం విని ఉన్నాం, కానీ రాబోయే రోజుల్లో మొబైల్ గవర్నెన్స్ శకానికి మనం పోతా ఉన్నాం. ఈ గవర్నెన్స్ నుంచి గవర్నెన్స్ వైపు మనం పోతా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు ఈ ఫ్రీ వైఫై సేవలు అందించడం ద్వారా ఈ మొబైల్ గవర్నెన్స్ రంగంలో కూడా ఒక మంచి ముందడుగు వేసినట్టు అయింది. ఈరోజు తెలంగాణ ఐటీ శాఖ
చాలా స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నది. అందులో ఈ వైఫై ఎనేబుల్మెంట్ ఒకటి. దీంతో పాటుగా మరి గతంలోనే హైదరాబాద్లో ఉన్న పెద్ద ఎత్తున ఉన్న ఐటీ కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా ఇప్పుడు మనం దాదాపుగా 57,000 ఎక్స్పోర్ట్స్ 57,000 కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రతి సంవత్సరం మనం చేస్తూ ఉన్నాం. దాన్ని ఆ నెంబర్ను అంటే ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే మనం హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి చేస్తూ ఉన్నామో ఆ సంఖ్యను దాదాపుగా రాబోయే 5 ఏళ్లలో డబుల్ చేయాలని, రెట్టింపు చేయాలని, అంటే దాదాపుగా 1,20,000 కోట్లకు ఐటీ ఎగుమతులని చేర్చాలనే ఒక లక్ష్యాన్ని కూడా మేము నిర్దేశించుకున్నాం. దాంతోపాటుగా రాబోయే 3 నెలల్లో మరి తెలంగాణలో గతంలో ఏర్పాటు చేసిన హార్డ్వేర్ పార్క్ కానీ అదే రకంగా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ కానీ వాటిలో మరి ఆశించినంత మరి పెట్టుబడులు కానీ ఆశించినంత ఉద్యోగ కల్పన కానీ జరగలేదు. కాబట్టి రాబోయే 4-5 నెలల్లో మరి చైనా, మన జపాన్, కొరియా, తైవాన్, అదే రకంగా అమెరికా, ఈ 4 దేశాలకు కూడా మరి మన ఐటీ శాఖ వైపు నుంచి మనం రోడ్ షోస్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. అక్కడ మరి చాలామంది పెద్ద ఎత్తున ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, హార్డ్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని హైదరాబాద్కు ఆహ్వానించాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయించుకున్నాం. దాంతో పాటుగా మరి కేవలం ఐటీ అంటే ఎగుమతులు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నట్టుగానే కాకుండా ఈ కొత్త తరం ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వారు చాలామంది స్టార్టప్స్ వైపు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. వారంతట వారు ఉపాధి వెతుక్కోవడం కాకుండా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించే విధంగా మరి వారు కంపెనీలు ఫ్లోట్ చేసి మరి పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటుగా వెల్త్ కూడా క్రియేట్ చేయాలనే గట్టి ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఈరోజు స్టార్టప్స్ అనేటివి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే ఉపాధి కల్పనకు అదే రకంగా రెవెన్యూ జనరేషన్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఊతమిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ స్టార్టప్ కల్చర్కి మొత్తంగా భారతదేశంలోనే హైదరాబాద్ను క్యాపిటల్గా, స్టార్టప్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా చేయాలనే ఒక లక్ష్యాన్ని కూడా మనం పెట్టుకుని ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి మరి ఇప్పుడే ఫేస్ టైంలో రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారిని జూన్ 1 నాడు మరి భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద స్టార్టప్ ఇంక్యుబేటర్, టెక్నాలజీ ఇంక్యుబేటర్ అయిన టీ హబ్ ప్రారంభోత్సవానికి కూడా వారిని జూన్ 1 తారీఖు నాడు రావాలని చెప్పి కూడా వారిని ఈరోజు ఈ సమావేశం ద్వారా కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. తొందరలో వ్యక్తిగతంగా కూడా వెళ్ళి వారిని కలవడం కూడా జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా మరి మన దగ్గర ఉన్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు, అదే రకంగా ప్రొఫెషనల్ కాలేజీల విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా, ఎవరైతే దాదాపుగా 1-2 సంవత్సరాల కిందట కూడా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో వారికి కూడా మరి వారి నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరిచే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి టాస్క్ అని ఇప్పటికీ ఏదైతే ఏర్పాటు చేసి ఉన్నామో తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ అని దాన్ని బలోపేతం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ నెలాఖరు లోపలే టాస్క్ ఆఫీస్ని కూడా ప్రారంభించుకోబోతూ ఉన్నాం మనం. దీంతో పాటుగా మరి ఒక నగరానికి సంబంధించినంత వరకు కొత్తగా పెట్టుబడులు రావాలంటే తప్పకుండా ఆ నగరంలో మరి ఇతరత్ర హంగులతో పాటుగా సోషల్ క్యాపిటల్ కూడా ముఖ్యం. అందుకే ఆ ఉద్దేశంతోనే మరి మన నగరంలో ఇప్పటికే గత 10 నెలలుగా ఐటీ, టూరిజం, కల్చర్, అదే రకంగా GHMC సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హ్యాపెనింగ్ హైదరాబాద్ పేరు మీద పలు రకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. మరి రాబోయే రోజుల్లో మరి సోషల్ క్యాపిటల్ ఇంప్రూవ్ చేసే దిశగా, నగరాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసే దిశగా కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయించుకున్నాం. మొత్తంగా హైదరాబాద్ని భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఐటీ డెస్టినేషన్గా తయారు చేయాలనే ఒక మంచి లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతూ ఉన్నది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్కి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం మరి భారతదేశంలో ఐటీ రంగంలో ఉన్నది. భవిష్యత్తులో మరి హైదరాబాద్, తెలంగాణ రెండు కూడా అగ్రశ్రేణి ఐటీ రంగంలో అగ్రశ్రేణి రాష్ట్రంగా, అగ్రశ్రేణి నగరంగా ఎదగాలనే సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్న తరుణంలో ఈరోజు ఈ వైఫై సేవలు మరి BSNL-QuadGen సంయుక్తంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అందరం కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే ఏర్పాటు చేసామో దానికి మరి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి BSNLతో కలిసి రాబోయే రోజుల్లో కేవలం హైదరాబాదే కాదు మన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండే ఇతర కార్పొరేషన్లలో కూడా వైఫై సేవలు అందించాలని ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం. డిజిటల్ తెలంగాణ అనే ఒక నినాదంతో ముందుకు పోతున్న క్రమంలో మరి రాబోయే రోజుల్లో 4G సేవలు కూడా మరి అందించడానికి ఇప్పటికే రిలయన్స్ కానీ, ఎయిర్టెల్ కానీ సంస్థలన్నీ ఏవైతే ముందుకు వచ్చినాయో వాళ్ళతో కూడా కలిసి వారికి కూడా మరి అన్ని రకాల వెసులుబాటు కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం. తొందరలో వాటర్ గ్రిడ్ కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో దానిలో భాగంగా ఇంటింటికి మనకున్నది కాబట్టి మన ఇంటింటికి మంచినీళ్ళ నల్లాతో పాటుగా ఇంటింటికి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ ద్వారా బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కూడా ఇవ్వాలనే ఒక ఆలోచన కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. మొత్తం భారతదేశంలోనే ఈరోజు ఏ రాష్ట్రం కూడా ఇలాంటి ఆలోచన చేయలేదు, చేయడానికి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అవకాశం కూడా లేదు. కాబట్టి దాదాపుగా మొత్తం భారతదేశంలోనే మనం మొట్టమొదటి రాష్ట్రం కాబోతా ఉన్నాం. ఫుల్లీ డిజిటలీ కనెక్టెడ్ అంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా ఫైబర్ ఆప్టిక్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చే రాష్ట్రంగా మనం అవతరించబోతా ఉన్నాం. ఒకసారి ప్రతి ఇంటికి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చిన తర్వాత చాలా రకాల మేలు ప్రజలకు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. హెల్త్ కానీ,
ఎడ్యుకేషన్ కానీ చూసినట్టయితే ఈ రెండు రంగాలు విద్య కానీ వైద్యం కానీ ఈ రెండు రంగాల్లో కూడా ఈరోజు నిపుణులైన వైద్యుల కొరత ఉన్నది, నిపుణులైన టీచర్ల కొరత కూడా ఉన్నది. కాబట్టి బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ కనుక మనం ఇంటింటికి ఇవ్వగలిగినట్టయితే బ్రహ్మాండంగా హెల్త్లో కానీ అదే రకంగా మనం ఎడ్యుకేషన్లో కానీ విద్యా రంగంలో కూడా మనం పెద్ద ఎత్తున విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది డిజిటల్ రెవల్యూషన్ ద్వారా. కాబట్టి తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది రాబోయే కొద్ది కాలంలోనే మరి వాటర్ గ్రిడ్తో పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి రాబోయే 5 ఏళ్లలో భారతదేశం మొత్తంలోనే ఫుల్లీ డిజిటలీ కనెక్టెడ్ స్టేట్గా తెలంగాణ అవతరిస్తుందనే విశ్వాసం కూడా నాకుంది. దానికి మీ అందరి మద్దతు కూడా కోరుతూ మళ్ళీ ఒకసారి BSNL-QuadGenకి నా అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తాను. ప్రస్తుతానికి నాకు తెలిసినంత వరకు ఫ్రీ అనేది ఏదైతే 30 minutes ఏదైతే విండో పెట్టామో దాదాపుగా మన దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ విండో సరిపోతుంది. తప్పకుండా 30 minutes సరిపోతుందని నేనైతే అనుకుంటున్నా. భవిష్యత్తులో మరి దాని వినియోగాన్ని బట్టి ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయో చూసి దాన్ని బట్టి మనం మిగతా నిర్ణయాలు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 6 కార్పొరేషన్లకు తప్పకుండా విస్తరిస్తాం. ఈరోజు హైదరాబాద్తో స్టార్ట్ చేశాము. మిగతా 5 కార్పొరేషన్లు కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్, రామగుండం ఈ 5 కార్పొరేషన్లకు కూడా వైఫై సేవలు విస్తరిస్తాం. గ్రామాలకు సంబంధించినంత వరకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 3 సంవత్సరాల్లో ఇంటింటికి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ ద్వారా మనం బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ అందించబోతా ఉన్నాం. ఈ పంచాయతీ వ్యవస్థకు కూడా మనం ఇప్పటికే మరి శ్రీకారం చుట్టాం. తొందరలోనే నిజామాబాద్ జిల్లా దోమకొండ మండలంలో ఈ పంచాయతీ వ్యవస్థకు కూడా మనం లాంచ్ చేయబోతా ఉన్నాం, ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. తద్వారా పౌరులకు డైరెక్ట్గా వారి గ్రామాల్లోనే సేవలు అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఈ గవర్నెన్స్ కాదు, ఇది మొబైల్ గవర్నెన్స్ శకం, ఇది గవర్నెన్స్ శకం. కాబట్టి గవర్నెన్స్ అన్నప్పుడు మరి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అదేవిధంగా మొబైల్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోనే గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఉదాహరణకి మీరు పౌర సేవలు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మీ సేవా సెంటర్లో అందిస్తున్న సేవలు కానీ ఇతర సేవలు కానీ మొబైల్ ద్వారా కూడా అందించాలనే ఒక ఆలోచన కూడా ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. తప్పకుండా ఈ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ కూడా రాబోయే 4 ఏళ్లలో ఒకటి తర్వాత ఒకటి ప్రణాళికబద్ధంగా అమలు చేస్తూ పోతాం. 4 ఏళ్లలో డిజిటల్ తెలంగాణ, డిజిటల్లీ ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ రాష్ట్రంగా భారతదేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలబెట్టే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇంకా అంత దూరం ఆలోచించలేదు. ఇన్ డెమోక్రటిక్ వరల్డ్ తప్పకుండా కొంతమంది దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని కొంతమందికి ఒక స్పీడ్ మిగతా వాళ్ళకి ఒక స్పీడ్ అనే ఆలోచన ఏదైతే కొంతమంది చేస్తూ ఉన్నారో అది కరెక్ట్ కాదు. నెట్ న్యూట్రాలిటీ వీ కంప్లీట్లీ ఎండార్స్, వీ కంప్లీట్లీ సపోర్ట్ అండ్ వీ స్టాండ్ బై all the crusaders, all the champions of net neutrality cause. అంటే సార్ ఇప్పుడు వాటర్ గ్రిడ్ పైప్ లైన్ వేస్తాము, దాంతో పాటుగా అంటే ప్యారలల్గా అదే ట్రెంచ్లో ఇది కూడా వేయాలనేది ఆలోచన. అంటే ఇంటింటికి ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా ఏంటంటే సార్ మీకు ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్కి వచ్చేసరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం NOFN అనే ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది, నేషనల్ ఆప్టిక్ ఫైబర్ నెట్వర్క్. వాళ్ళు విలేజ్ పాయింట్ వరకు మనకి ఫైబర్ వేయబోతూ ఉన్నారు. మనం విలేజ్ లోపల మనం ఇంటింటికి నల్లా వేయడానికి ఏదైతే కేబుల్ అవసరమో అన్నిటికన్నా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఈ కేబుల్ లేయింగ్లో డిగ్గింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ, డిగ్గింగ్ అండ్ రిస్టోరేషన్ కాస్ట్ ఎక్కువ. ఆ కాస్ట్ కంపోనెంట్ తీసేస్తే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ థింగ్ టు డూ బికాస్ ఫైబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ సో ఎక్స్పెన్సివ్. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే నల్లా ఇంటింటికి ఎలాగో ఇస్తున్నాం కాబట్టి దాంతో పాటుగా ఇది కూడా సమాంతరంగా చేసినట్టయితే కోఆర్డినేషన్లో చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా ప్రజలకి అపారమైన మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రెవల్యూషన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్వీప్ దిస్ కంట్రీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ e-health and e-education. We want to be the first state in the country to be able to latch on to that. We want to be the first state in the country to be able to take advantage of it. Sir, we have involved all players. We've held numerous parleys with all of the cell phone companies. But ultimately, the company with the biggest network was BSNL. The company which did not have to dig up the entire length and breadth of the city and state was BSNL. And since they had already tied up with a company called QuadGen, we worked with them in tandem, and this is the pilot that has been rolled out today. But like I said, this was only a pilot. This is just the tip of the iceberg. The entire city needs to be covered, and it will happen this year. What exactly is the role played by QuadGen? QuadGen is a technology partner of BSNL. They have a tie-up with each other, and the work that we've entrusted was to BSNL. Now, who they get it done through, it's their choice. Hotspots have been created by them. Cable has been led by BSNL. Hotspots all over. No. What I've said last time still stands good. I said Hyderabad will be the first fully Wi-Fi enabled city in the country. First fully Wi-Fi enabled. All cities have done it in certain locations. For example, Bangalore has done it in MG Road. Delhi has done it in CP. So have we in Madhapur. So point now I'm trying to make is the entire city has to be Wi-Fi enabled.
It has to be like a complete WiMAX zone, a Wi-Fi zone. Now, ideally, the ideal situation that we envision is somebody landing in Shamshabad airport and commuting throughout the city should have consistent, unbridled support and unbridled connected network, a seamless network, which should give them good access to internet with a good speed, good connectivity, and not in the same trenches. See, the point is, the biggest task, like I said, is digging up, along the road network. Now, what we are planning to do is, while we are laying these water pipelines, we'll have a separate pipeline for laying a fiber optic. Let's figure out the modalities as we get there. Water grid tenders have not been called for yet. So once they are called, both Panchayat Raj department and IT department will work together. And incidentally, I'm heading both, so I hope it should be easy. Warangal, One thing at a time, ma'am. Let's play the next ball first.